Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, біз Қазақстанның ауыл мектептері үшін арнайы әзірленген спикинг клубы туралы әңгімелесеміз. Бүгін бізде студияда Дина қызы және мен Анара Бауыржанқызы. Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте, посвященном педагогическим идеям. Сегодня мы вам расскажем о нашем проекте спикинг-клубе, который был разработан специально для сельских школ Казахстана. Спикинг клубын әзірлеу және бейімдеу 3 жыл бұрын басталды. Өткен жылы мақсатымызға жету үшін халықаралық команда құрдық. Команда құрамында 38-ші мектептің ағылшын тілі пән мұғалімдері кірді. Олар практикалық және зертханалық жұмыстар жүргізді. Разработка и адаптация спикинг-клуба началась 3 года назад. В прошлом году для достижения нашей цели мы создали международную команду. В нее вошли учителя английского языка из школы номер 38 Илийского района, которые проводили практическую и лабораторную работу. Сонымен қатар біздің командаға Абылайхан атындағы әлем тілдер және халықаралық қатынастар университетінің практикалық фонетика кафедрасының аға оқытушысы, қазіргі уақытта зейнетте отырған Исабекова Ләйлә Қожахановна кірді. Также в нашу команду вошла Исабекова Ләйлә Қожахановна, преподаватель кафедры практической фонетики Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылайхана, который сейчас находится на пенсии. Біздің командаға Маңғыстау облыстық неміс мәдени орталығы қоғамдық бірлестігінің тілдік жұмыс жөніндегі координаторы Купфер ханым да қосылды. К нам также присоединилась госпожа Купфер, координатор по языковой работе общественного объединения Мангистауский областной немецкий культурный центр общества Виттергебург. Оксфорд және Кембридж университеттерінің профессоры Кристофер Кортен мырза. И, наконец, профессор Оксфорда и Кембриджа Кристофер Кортен. Біздің жобамыздың құндылығы оны тек ағылшын тілін үйретуге ғана емес, сонымен қатар қазақ, неміс, орыс және басқа да тілдерді оқытуда қолдануға тиімді болады. Ценность нашей разработки заключается в том, что ее можно применять не только для изучения английского языка, но и для казахского, русского, немецкого и других языков, которые преподаются в наших школах. Жоба бойынша серіктестеріміз де осы жобаны қолдануға тырысып, оған өте жоғары баға беруде. Наши партнеры по проекту также попробовали использовать данную разработку и отзываются они крайне лестно. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Біздің жобамыз басқа педагогтарды осындай бастамаларды құруға шабыттандырады деп үміттенеміз. Және ауыл мектептеріндегі балалардың тілдік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ары қарай бізге АқШ-тан арнайы кездесуге келген профессор Кортенмен болған сұхбаттан үзінділер. Спасибо, что были с нами. Мы надеемся, что наш проект вдохновит других педагогов на создание подобных инициатив и поможет развивать языковые навыки у детей в сельских школах Казахстана. Далее мы предлагаем вашему вниманию отрывок из интервью с профессором Кортеном, который специально прилетел для встречи с нами. We worked over this project and I spent something about more than 2 years, and the last year we worked together. I want to be a little bit boastful here. So nobody could understand what I'm doing, but I tried to do. I gathered a team of ambitious or creative teachers who were able to come to work. So we did everything. And also, thank you that you participated in this team. So that's how we studied. So, well, I just, for my part, I'm really thrilled to take part in a project that targets the breadbasket of any country. In this case, the rural areas, younger students. It's commonly understood that those outside the big cities have fewer opportunities. And so to bring these opportunities to everyone, to those people especially, is something that it's really important for me. And so to collaborate on a project that will touch and address those perhaps sometimes that we forget or are left behind or don't have big city opportunities, I'm very much for these sorts of projects. So it's a real pleasure, Rustam, to work with you and to see if we can spread the word, spread English to all parts of Kazakhstan and not just the big cities. We must do it. We will do it. For me, as a patriot of my country, I have to do something. And I think about it, how to make it more available and more easier. Accessible, yeah. I love that idea that you're making, a common sort of program, but
uncommonly accessible to the masses, people who otherwise couldn't maybe afford it. Yeah. I'm really a big proponent. I support this initiative and what you're doing, and I'm really proud of you, and it's a pleasure to work with you. For ordinary children, it's free of charge. We need only their teachers who would be motivated by your speech also, because everything is so commercialized in Almaty, in Kazakhstan, and all speaking clubs are mostly commercial, and that's why we want to make it more available for students in rural area. So thank you. And next question. So we've got some information as a professor of history. You are writing a book. Yes. So I have sort of two lives. Some might call it career schizophrenia, but I have an English language side that, of course, we're discussing at the moment, but the side that maybe the camera doesn't see is the historian buried in the libraries and archives of Europe. I've spent years in libraries and archives and published a number of academic articles. The most recent one is my proudest accomplishment, I have to say. It's the history of the papacy. So it's the Church of Rome, this entity that's been around for 2,000 years. But the Cambridge University has history series that they produce, and this is the history of the papacy. And I've been invited, or I was invited, to write the 19th century, which is probably the third most important period in the history of Italy. Because Italy becomes a country at that time. So I've spent most of this year in Italy writing a book and doing research. So when I'm not in front of the camera, I'm busy in libraries trying to write this book. So I have a second life, as it were. All the time I call you, in Rome. But I try to find out where now. Where am I now? Exactly. Yeah. Well, at the moment we are here, and it's great to be here. I just want to say something about your country. I'm not Kazakh, but I feel such a warm spirit here. I feel very welcomed. There's a deep cultural heritage here that you feel when you walk into someone's home, or when they invite you for besh parmak or any of the other wonderful delicacies that your country has to offer. It's one of the richest cultural experiences I've ever had, and I think this is a worthy of exporting to the world. It's not just English. Thank you so much. Be careful with besh parmak. I'll have maybe a final message to the teachers and the children in the rural areas of Kazakhstan that may not feel like they have all the resources available. What our initiative plans to do, or proposes, is to bring hope and inspiration, solid teaching and methodology to the classrooms and pupils of your classrooms. And we want to do that at free or very affordable prices. And we're very much looking forward to collaborating and working together. We know there's a very famous English proverb, it takes a village to raise a child. And we want to be part of that village, that educational village that will help educate and provide a brighter future for the children that you care so much about, and to give the resources to teachers who desperately want and need that. It was a great sight to participate in our should we call it podcast, maybe interview? Podcast, yes. Interview. Interview. Thank you for giving interview to School Gymnasium 38, by the way. I want to give a special greetings, actually, to Gymnasium 38. If you're listening, I'm very much looking forward to seeing you all. We appreciate. Thank you for coming and answering to our questions. And we hope for long-term partnership. Great. With School Gymnasium 38. Excellent. Thank you. Thank you very much.